Bonjour tout le monde. Hello everybody. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? On est de retour, on est un peu plus à l'heure aujourd'hui. On fait des efforts. Yes, we're getting better. Woo, woo. Mhm. 2h08, we're live on 8 minutes. Facebook. Yeah. Pour notre rendez-vous, let's talk about it. Let's talk about it. Parlons-en, parlons-en. Bonjour maman. Merci de nous rejoindre. Bonjour Comment Annie. ça va? Donc, dans ce rendez-vous, si c'est la première fois que vous venez, on veut se connecter avec vous, on veut discuter de choses, on veut essayer de s'enrichir les uns les autres et de s'encourager, surtout dans ce moment qui est un peu difficile. n'est-ce pas? And if nobody's talking, then we'll do the talking and we'll tell us how we feel Yeah. about this moment and how we handle. Hi This Didier, time. bonjour Didier, merci de nous rejoindre. Yes, so, J'ai des anciens collègues Stibar qui regardent. Didier, ciao. comment ça va? Dites-nous comment ça va. On sait que la situation est un peu compliquée. Enfin, quoi qu'en Europe, ça va mieux. Ouais. Ça commence à aller mieux. Mais chez nous, Le Didier doit être content, il fait sûrement du 69 où il y a pas beaucoup de gens dedans, donc ça roule bien à Anderlecht. oui, donc chez nous, les États sont en train de refermer. Donc là où on pensait que les choses se débloquent, ben, ça se referme. Donc dans une période si compliquée, on avait envie de parler un peu de l'état d'esprit. Mhm. Parce que je pense que c'est tout ce qu'on a en fait. Hein. Yes. Quand So- tout se ferme contre toi, ton travail, tes hobbies, tes distractions, ben, il y a l'esprit qui reste. Yes, so we want to talk about state of mind, how we're feeling during this tough time, how do we handle it, and what can we come up, or how do we handle all this Yeah, so, problem happenings. happenings. So one thing I wanted to talk about is coucou, contente de te voir sur le live aussi. Donc un truc que je voulais auquel je réfléchissais ces derniers temps, c'est les pensées qui nous limitent. Donc le fait que parfois on a un projet, on a envie de faire quelque chose, on a envie, je sais pas, commencer un business, changer de carrière, changer nos habitudes, faire quelque chose de nouveau, et on a parfois des pensées qui nous limitent et qui nous disent non, j'y arriverai pas. Peut-être que j'y arriverai pas, c'est pas possible, j'ai pas ce qu'il me faut, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, en ce moment je suis dépressive, je ne suis pas capable. Enfin bref, tout ce genre de pensées qui nous limitent. Yes. Et déjà, une première chose que je remarque, c'est que, bon, moi je les ai, je vais être honnête, je les ai. Donc c'est que je ne suis pas la seule à les avoir. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué pendant la pandémie. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de gens, des millions de personnes ont ces pensées-là. Ont ces pensées qui se disent, ok, j'ai envie de le faire, mais j'ose pas. Parce que ceci, cela. So, tell it in English. So, so it's a lot. So what we want to talk about is mainly all those negative thoughts that stop us or prevent us from doing all these ideas that we have on our heads, or in our heads, not on, in. So all these different things that, like, the mentality, or I don't have time, or I'm too tired today, or I'll do it tomorrow, or I don't feel too good right now, so let's do it some other times, or let's try to fight whatever that is going on, but not try to focus on these ideas that we keep on having on our heads, Yeah. in our heads, and that we need That to do stop something us. about it. That's Yeah. all the things that stopped us, all these excuses that we might have not to do things and make things happen. That's what we want to talk about today. Yeah. That's what we want to share. Hi Stephanie, hi Nicola, welcome on this chat. Yeah, so, and it can be on simple things and difficult things. Anything like starting to do sport, or so many people want to do sport. You know that because you were coaching them. Yeah. You know, they want to change their body, they want to do it, but something is telling them that they cannot, and so they cannot commit to it. Yeah, a lot of people are looking for that first excuses, or they come up with something a lot more complicated than what it is. Which is actually moving and get started. So they talk about how many calories are we gonna burn for this exercise? No, I want the program that is more for my stomach. No, this is too hard for me, or
oh no, but you on another level already, so I shouldn't be working out. I need Yeah. something easier, and then when they have something easier, that's not hard enough. Or, well, Yeah. but I don't have time because I'm working all day, or I gotta get up early. Well, but no, but I have my kids. We are so good at finding excuses, and that's something I realize I do. Like, I have so many ideas, my God, every day I wake up I have a new idea, right? But then I'm thinking, no, I'm finding excuses not to do it, and it's annoying, it's really annoying. And yeah, all these things that you say, oh no, but what you do is more specific, and then we talk like we know better than the instructor or better than the teacher, like, but it's all excuses not to take action. Yes. This is all what it is, all excuses. And so Links here, my dear husband, is one of the first people who told me that it's in my head. Donc, par rapport à toutes ces pensées négatives, là, c'est une des premières personnes qui m'a dit, tu sais, c'est dans ta tête. Les limitations que tu te mets là, c'est dans ta tête. Et il faut commencer à penser que tu peux le faire. Et il me parlait il y a des années de son expérience quand il voulait partir aux États-Unis pour jouer au basket. La raison pour laquelle il est arrivé à partir aux États-Unis pour jouer au basket, c'est parce qu'il s'est dit, je vais aller là-bas, je vais y arriver. Et non pas, oui, mais peut-être que ceci, cela. Oh, let me tell you all the things that I heard when when it finally came out that I was, because I hold it to myself. I started playing basketball thinking U.S., but everybody, as soon as they find out, which is I was already far in my basketball journey, I was already playing for a professional basketball team, so I was already getting paid for basketball. So it started really fast. People saying, "Oh, but they have so many basketball players there. You're never gonna play. Who's gonna give you a scholarship? You're never gonna get it. Yeah, but when you're gonna get there, it's gonna be hard. And how are you gonna do it without your family? Yeah. Always excuses." So, and when you hear that, it can weigh on your mindset, right? On your motivation. Yeah. I never really care about what people think. So I'm so stubborn. I'm so. Yeah, but that's where your strength is. That's I think where we can find strength. No, it's not always easy. No, it's not easy. I know it's not easy, but that's where we can. I mean, if you are in this situation, yeah, but for instance, first of all, I want you to let them know. Oh, j'ai envie que tu partages aux gens. Quand je te disais ces choses-là, how did you react? Was it? Yes, Hassan Joachim. Was it easy to handle? Because I always come so intense about everything that I believe. So how did you handle when I say it's in your head? I think I was mad. Okay. So know people that you're gonna get mad. Hold on, live. Say hi, Joachim. Say hi. Hi. Parental control. We gotta put the code for him to watch whatever you want to watch. There you go. Yeah, no, I was No mad. free will in this house. Yes, there is free will. Come on. Just kidding. But yeah, I was mad. So of course, I think when you start to think, okay, I have to change my mindset, the first reaction is, no, I don't. But I think maybe that's the ego, you know. Donc quand on se dit, ok, si quelqu'un vous dit, tu dois changer ta façon de penser, ça peut être un peu blessant, parce qu'on se dit, mais j'ai quand même réussi ça, donc non, je pense que je fais bien les choses. Et ça, c'est l'ego. Il faut un peu se recentrer et se dire, ok, j'ai besoin de toute l'aide. On a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir. Donc, tous les conseils sont bons. Et un conseil, c'est effectivement, ok, regarde comment tu penses. Analyse tes pensées. Analyse tes pensées et regarde. Combien de fois par jour tu te dis, oh non, j'y arriverai pas. Combien de fois de jour